सुमित बुढाथोकी बलिङमा छन् यति बेला। राशिद खान छन् स्ट्राइकर एन्डमा ब्याटिङ गरिरहेका छन्। स्ट्राइकमा छन् राशिद खान। फेरि अर्को ठुलो शट प्रहार गरिदिए। यसमा फिल्डर असफल भए 4 रन बचाउनका लागि र यो 4 रन राशिद खानको ब्याटबाट। राशिद खान जो युवा उदयमान खेलाडी हुन्, उनी नेपालका उमेर समूहमा एक पपुलर खेलाडी हुन्। उनी राशिद खान चिनिएको नाम नेपाली क्रिकेटमा। र उनी राशिद खान तीव्र गतिका बलर, ब्याटिङमा पनि चिनिने गर्छन्। फेरि अर्को शट ओभरको क्षेत्रमा 1 रन लिन सफल। चौन्न रन 54 रन 54 रन पुगेको छ स्कोर। राशिद खानले 1 रन लिए। सैफ अली र राशिद खान छन् जोडी 2 ब्याटिङमा। र फेरि अर्को ठुलो शट प्रहार गरिदिए। फिल्डर दौडिँदैछन् र 4 रन भने बचाएका छन्। 2 रन लिन सफल भए ब्याट्सम्यानहरू। निकै राम्रो बल यो डिफेन्स गरिदिए ब्याट्सम्यानले। 56 रनको स्कोरमा खेलिरहेको छ यति बेला स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी। र निकै राम्रो बल बिट भए ब्याट्सम्यान। र ओभरको समाप्ति 56 रन। नौ ओभरको समाप्तिमा 56 रन। नौ ओभरको समाप्तिमा 56 रन। नौ ओभरको समाप्तिमा 56 रनको स्कोर पुगेको छ। राशिद खान छन् स्ट्राइकमा। निकै राम्रो बल यो। एकाडेमी क्रिकेट लिगको चौथो दिनको दोस्रो खेलमा छौँ यति बेला हामी। ज्ञानज्योति क्रिकेट एकाडेमी र वीरगन्जको स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी बीच भइरहेको छ। ठुलो शट प्रहार गरिदिएका छन्। ब्याकफुटमा गएर शट खेलिदिए उनले। निकै राम्रो 6 रन उनको ब्याटबाट। उत्कृष्ट छक्का। र यो बल बाउन्ड्री मात्र होइन, ग्राउन्डभन्दा पनि बाहिर गएको छ र नयाँ बलको डिमान्ड। निकै लामो छक्का प्रहार गरिदिए राशिद खानले। एक्सपिरियन्स र भरपर्दा बलर हुन् राशिद खान खासमा, र उनी अलराउन्डरका रूपमा पनि चिनिन्छन्। निकै राम्रो ब्याटिङ पनि गर्छन् उनले र उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दैछन् उनी आफ्नो टिमका लागि यति बेला। उनी उत्कृष्ट शट प्रहार गरे। उनी अलराउन्डरका रूपमा पनि चिनिन्छन् र भर्खरै भएको एसिया कपमा उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्दै थिए, टिमबाट खेलेका थिए र उत्कृष्ट ब्याटिङ पनि गरेका थिए र बलिङ पनि निकै राम्रो गरेका थिए उनले। र यो $62 रनको कुलयोग फलमा खेलिरहेको छ यति बेला वीरगन्जको स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी। 10 ओभरको खेल चलिरहेको छ। 62 रन छ स्कोर। लेगको क्षेत्रमा
खेलिदियो बललाई 1 रन लिन सफल भए 62 रन 63 रन भएको छ यो 1 रनसँगै 63 रन आफ्ना 4 विकेट पनि गुमाइसकेको छ 10औं ओभरको खेल चलिरहेको छ हावामा थियो बल क्याचको लाग्यो तर यो क्याच पनि हुन सकेन नो म्यान्स ल्यान्डमा बल 1 रन लिन सफल भएका छन् निकै सुझबुझका साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् सैफ अली र राशिद खानले यति बेला आफ्नो टिमका लागि 64 रन पुगेको छ स्कोर रन र बोल्ड भएका छन् राशिद खान यति बेला उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिरहेका थिए उनले आफ्नो टिमका लागि केही लो बसेको बल थियो तल बसेको बल थियो उनले बुझ्न सकेनन् यो बललाई ड्राइभ गर्न खोज्दै थिए उनी बोल्ड भएका छन् राशिद खान बोल्ड भएर केही निराश अवस्थामा मैदान बाहिरिँदैछन् यति बेला र अर्का ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गर्दैछन् शमशाद अन्सारी र सैफ अलीको अबको नयाँ जोडीले यो योगफल कहाँसम्म लिएर जान्छ वीरगन्जका लागि त्यो हेर्न बाँकी छ सुरक्षित शुभ साइट को शुरुआत करो अजोड इंश्योरेंस हर एक कदम को सहयात्री तन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी र अपिल गरेका छन् यो बल एलबीडब्ल्यू का लागि र रनआउटको सम्भावना थियो आउटफिल्ड केही चिप्लो भएका कारण विकेट किपर चिप्लिन पुगे र रनआउटको सम्भावना जुन थियो त्यो कन्भर्ट हुन सकेन रनआउटको सम्भावना थियो केही दुई ब्याट्सम्यानहरु बीचमा केही कन्फ्युजन क्रिएट भएको थियो रन लिने बेलामा यस नो गर्दै रन लिन पुगे उनीहरु स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी वीरगन्ज को टिम आज पहिलो खेल खेल्दैछ 65 रन को योगफल तयार पारेको छ यति बेला आफ्ना 5 विकेट गुमाउँदै 65 रन बनाएको छ र आफ्नो पहिलो खेलमा ज्ञानज्योति क्रिकेट एकाडेमी पराजित भएको थियो र यो टुर्नामेन्टमा बनिरहनका लागि आफ्नो सेमिफाइनलको यात्रा जीवित गर्नका लागि आज यो खेल जित्न जरुरी छ पराजित भएको थियो र यो टुर्नामेन्टमा बनिरहनका लागि आफ्नो सेमिफाइनलको यात्रा जीवित गर्नका लागि आज यो खेल जित्न जरुरी छ सुरक्षित शुभ साइट को शुरुआत करो अजोड इंश्योरेंस हर एक कदम को सहयात्री
केही तल बसेको बल यो थोरै लाइन एन्ड लेन्थबाट भड्किन पुगे बलर फलस्वरूप वाइडको इसारा अम्पायरद्वारा। अडसट्ठी रन पुगेको छ कुल योगफल वीरगञ्जको। र यो यर्कर लेन्थको बल डिफेन्स गरिदिए ब्याट्सम्यानले। शमशाद अन्सारी ब्याट्सम्यान हुन् स्ट्राइकमा रहेका ब्याट्सम्यान। एघार ओभरको खेल चलिरहेको छ। अर्को 1 रन लिन सफल। उनासत्तरी रनको योगफल पुगेको छ यति बेला स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी वीरगञ्जको। पोइन्टको क्षेत्रमा खेलिदियो बललाई र 1 रन लिन सफल भए 70 रन। निकै राम्रो ड्राइभ लगाएका थिए फिल्डरले, रोक्न सकेनन्। 1 रन लिएका छन् ब्याट्सम्यानहरूले। एघार ओभरको समाप्तिमा 71 रन। 11 ओभरको समाप्तिमा 71 रन, 5 विकेट गुमाउँदै स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी वीरगञ्ज। र केही डिस्कसन भइरहेको छ कप्तान र फिल्डरहरू बीच। सम्भवतः अब कुन चाहिँ बलरलाई इन्ट्रोड्युस गराउने या कुनै बलरलाई कन्टिन्यू गराउने उनीहरू सल्लाह गरिरहेका छन् र बलिङमा आएका छन्। सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इंश्योरेंस, हर एक कदम को सहयात्री। यो अर्को डट बल सोहन यादवद्वारा। ठुलो शट खेल्न चाहन्थे ब्याट्सम्यानले र सफल भएनन् उनी। 1 रन लिन चाहेका थिए तर लिन सफल भएनन्। सोहन यादव यति बेला आफ्नो टिमका लागि केही कसिलो बलिङ गर्दैछन्। हल्का हातले खेलिदिए यसलाई ब्याट्सम्यानले। अर्को 1 रन लिन सफल।
निकै राम्रो फिल्डिङ पनि गरेका छन् सोहन यादवले बललाई सम्भवतः उनले नरोकेको भए यो 4 रन जान सक्थ्यो 1 रन मात्र लिन सफल र यो ओभरको समाप्तिसँगै स्कोर पुगेको छ 74 रन 12 ओभरको समाप्तिमा 74 रन 5 विकेट गुमाउँदै प्रकाश आएका छन् बलिङमा यति बेला ज्ञानज्योति क्रिकेट एकाडेमीका निकै उत्कृष्ट ड्राइभ गरिदिए ब्याट्सम्यानले यो बललाई 1 रनका लागि सिधा खेल्न खोज्दै थिए ब्याट्सम्यानले यो बललाई तर केही लो बसेको बल उनी सफल हुन सकेनन् यो बल ड्राइभ गर्नमा सैफ अली थिए ब्याट्सम्यान एज लागेको थियो बललाई क्याचका लागि आवाज दिँदै थिए तर क्याच पनि हुन सकेन एक रन लिन सफल भए ब्याट्सम्यानहरू पोइन्ट्सको क्षेत्रमा खेलिदिएको शट 1 रन लिन सफल 77 फर 5 स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी सुरुवाती विकेटहरू केही छिटै गुमाउनु पुग्यो स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमीले सिधा खेलिदिएको कभरको क्षेत्रमा यो शट 1 रनका लागि 1 रन लिएका छन् ओभरथ्रो हुन सक्थ्यो ओभरथ्रो भएको भए अर्को 1 रन जान सक्थ्यो ओभरथ्रो अनि फिल्डरले यो बललाई ग्राब गरेका छन् र 1 रनमा मात्रै रोकेका छन् ब्याट्सम्यानहरूलाई $78 रन पुगेको छ स्कोर 5 विकेटको क्षतिमा $78 रनको सुरक्षित शुभ साइट को शुरुआत करो अजोड इंश्योरेंस हर एक कदम को सहयात्री समाप्ति भइसकेको छ
गोलका लागि खेलिदिए ब्याट्सम्यानले 81 run, 81 run on the board for Swatantra Yuva Cricket Academy. 81 run on the board for Swatantra Yuva Cricket Academy. यो पार्टनरशिप चलिरहेको छ यति बेला दुई ब्याट्सम्यानहरू सैफ अली र शमशादका बीचमा निकै सुझबुझका साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् मात्र 1 रन 2 रनका लागि खेलिरहेका छन् उनीहरूले सुझबुझका साथ र यो बल सिधा फिल्डरको हातमा कट गर्न चाहन्थ्यो बललाई उनी असफल भए सैफ अली छन् स्ट्राइकमा बलरमा छन् यति बेला डब्लु मलिक के कठिन भइरहेको छ डब्लु मलिकको बल खेल्न ब्याट्सम्यान सैफ अलीलाई चौध ओभरको खेल सकिएको छ स्कोर 81 रन र 1 रन लिन चाहन्छन् निकै क्लोज रन यो खराब थ्रो फिल्डर आरोग्य भट्टराईको रनआउटको सम्भावना थियो निकै क्विक रन लिएका छन् ब्याट्सम्यान द्वय सैफ अली र शमशाद अन्सारीले निकै राम्रो बल यो दिवान छन् यति बेला बलिङमा र अर्को एक क्विक रन लिन सफल डॉट बॉल अर्को क्विक रन र दोस्रो रन लिन चाहन्छन् रोकिदिए सैफ अलीले शमशादलाई शमशाद अर्को रन पनि लिन चाहन्थे के मिसफिल्ड भएको थियो स्कोर 84 रन्स 84 रनको कुल योगफलमा खेलिरहेको छ यति बेला स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी वीरगञ्ज ब्याकफुटमा गएर यो बललाई खेलिदिए उनले ड्राइभ गरिदिए सुरक्षित शुभ साइट को शुरुआत करो अजोड इंश्योरेंस हर एक कदम को सहयात्री
आएका छन् ज्योति क्रिकेट एकाडेमीका लागि। आफ्नो 5 महत्त्वपूर्ण विकेट पनि छ। केही अगाडि बढेर खेल्न खोज्दै थिए, फलस्वरूप बिट भयो भने र विकेट किपरले केही पनि गल्ती गरेनन्, उनलाई पभिलियनको बाटो देखाइदिएका छन् सिधै। निकै चलाखीपूर्ण बलिङ गरे डब्लु मलिकले। केही अगाडि सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इंश्योरेंस, हरेक कदम को सहयात्री। अर्को ठुलो सर्ट प्रहार गरिदिएका छन्। फिल्डर तैनात र 4 रन भने बचाएका छन् फिल्डरले। निकै राम्रो ब्याकअप दिएका छन् अर्का फिल्डरले। हामी देख्न सक्छौँ, मैले भन्दै थिएँ भर्खर मात्रै केही बादल देखिएको छ यति बेला र पानी पर्ने सम्भावना जुन हिजो अस्तिका दिनहरूमा दिउँसोको टाइममा यति बेलाको टाइममा जुन पानी परिरहेकोद्वारा यो र नो बलको इसारा गरिदिएका छन् अम्पायरले। निकै खराब बल अम्पायरद्वारा नो बलको इसारा र बल उनले रिलिज गर्नै पाएनन् र रिलिज आफू जहाँ ल्यान्ड गर्दै थिए त्यही बल रिलिज गरिदिएका थिए उनले। र यो फ्री हिट र यो फ्री हिटलाई सैफ अलीले कन्भर्ट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ। फ्री हिट पाएका छन् उनले र फ्री हिटलाई युटिलाइज गर्ने कोसिसमा केही असफल भए पनि 1 रन भने लिन सफल भएका छन्। $89 रन। यति बेला स्कोर पुगेको छ 89 रन, 6 विकेट गुमाउँदै। 89 रन, 6 विकेट गुमाउँदै। उनानब्बे रनमा खेलिरहेको छ यति बेला स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी वीरगञ्ज। र पानी पर्ने जुन सम्भावनाको कुरा गरेको थिएँ मैले, मौसम केही खराब देखिएको छ र बादल देखिँदैछ यति बेला हामी देख्न सक्छौँ। र यो जुन पानीको सम्भावना देखिँदैछ अहिले, यति बेला बर्सात हुने जुन सम्भावना देखिएको छ, मौसम निकै खराब देखिँदैछ।
र यो पहिलो इनिङको खेल समाप्त हुन मात्र 4 ओभर बाँकी छ। अब 1 रन लिन सफल। राजेश छन् यति बेला स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमीका बलर। अनुज र सैफ अली छन् यति बेला ब्याटिङमा र ठुलो सर्ट प्रहार गरिदिएका छन्। नो म्यान्स ल्यान्डमा बल। माफ गर्नुहोला, केही कन्फ्युजन क्रिएट भयो, यहाँ देखिएन र क्याच लिन सफल भएका छन्। सोहन यादवले निकै उत्कृष्ट क्याच लिँदै यो विकेट आफ्ना बलरले जुन मौका सिर्जना गरेका थिए यो मौकामा सफल साबित भएका छन्। उनी सफल भएका छन् र यो विकेट लिँदै अर्को 1 विकेट गुमाएको छ। सुरक्षित शुभ साइट को शुरुआत करो। अजोड इंश्योरेंस, हर एक कदम को सहयात्री। शट तर असफल शट भन्नुपर्छ यसलाई। फिल्डरले क्याच लिन सफल र अर्को विकेट गुमाएको छ। सैफ अली आउट भएर मैदान बाहिरिएका छन्। राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका थिए उनले। नाइन्टी रनमा 2 विकेट गुमाएको छ स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमीले र यति बेला ह्याट्रिकमा छन् बलर राजेश। यति बेला ह्याट्रिकमा छन्। उनको यो ह्याट्रिक बल हेरौँ, ह्याट्रिक लिन सफल हुन्छन् कि हुँदैनन्। ह्याट्रिक लिन भने सफल भएनन्, मात्र 1 रनका लागि खेलिदिए ब्याट्सम्यानले यो बललाई। कमल वली छन् यति बेला स्ट्राइकमा, नयाँ ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गरेका, भर्खरै मात्रै मैदान प्रवेश गरेका कमल वली र अनुज। यी 2 ब्याट्सम्यानले अबको योगफल कहाँसम्म पुर्याउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ। राजेश निकै सफल बलर साबित भइसकेका छन्। सिधा खेल्न चाहन्थे, बिट भए बलरको यो बलमा उनी ब्याट्सम्यान कमल ओली बिट भएका थिए। एकानब्बे रन 8 विकेट गुमाउँदै स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी 17 ओभरको खेल चलिरहेको छ। सिधा डिफेन्स गरिदिएका छन् यो बललाई र यो ओभरको समाप्ति। सत्र ओभरको समाप्तिसँगै यो योगफल पुगेको छ।
सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। ठुलो शट खेल्न चाहन्थे, असफल भए ब्याट्सम्यान रुपेश सिंह। सिधा ब्याटले ठुलो शट खेल्न चाहन्थे उनी, असफल भए उनी। बिट हुन पुगे, केही तल बसेको बल थियो यो। फेरि पनि ठुलो शटका लागि ब्याट घुमाएका थिए उनले, तर उनी बललाई रिड गर्न सकिरहेका छैनन्। निकै ठुलो शटका लागि ब्याट घुमाउँदै थिए, असफल भए उनी। $91 रन, 18 ओभरको खेल चलिरहेको छ। स्कोर पुगेको छ 91 रन, 8 विकेट गुमाउँदै। ठुलो लागि थिए उनी, तर असफल भए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी ठुलो शट हिर्काउन चाहन्छन्, तर बुद्धिमत्ता यसमै हुनेछ कि उनी स्ट्राइक रोटेट गरेको भए यति बेला उनको टिमको खातामा अर्को 3 रन जोडिसक्थ्यो। स्ट्राइक रोटेट गर्नु जरुरी छ। ठुलो शटका लागि जान चाहन्छन् उनी। फेरि अगाडि बढेर खेल्न खोज्दैछन् र अर्को 1 रन लिन चाहन्छन् र कमल ओली केही मिस्टेक गर्दै थिए। कमल ओलीले गरेको कललाई रुपेश सिंहले वास्ता गरेनन् त्यति। उनी आफै ठुलो शट प्रहार गर्न चाहन्छन्, फेरि प्रहार गरिदिएका छन्। यो शट मात्र 1 रन, उत्कृष्ट फिल्डिङ। ठुलो शट प्रहार गरेका छन्, क्याचका लागि कराएका थिए फिल्डरहरू, तर क्याच पनि हुन सकेन। नो म्यान्स ल्यान्डमा झरेको छ यो बल। 1 रन लिन सफल भएका छन् र यो ओभरको समाप्ति। अठारह ओभरको समाप्तिमा योगफल पुगेको छ 93 रन, 8 विकेट गुमाउँदै। सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयोग। भड्किएको बल यो, र यो बल सिधा 4 रनका लागि बाउन्ड्री लाइन बाहिर। वाइडको इसारा पनि गरिदिएका छन् अम्पायरले। निकै खराब बल यो। राजेश थिए बलर। योभन्दा अगाडिको ओभरमा उनी निकै सफल साबित भएका थिए। 2 महत्त्वपूर्ण विकेट निकालिदिएका थिए उनले आफ्नो टिमका लागि। ठुलो शट र बल हावामा, फिल्डर तल छन् र यो क्याच। सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। ब्याट्सम्यानहरूको बीचमा केही कन्फ्युजन देखिएको छ।
कमल ओली आउट भएर मैदान बाहिरिएका छन्। फेरि ठुलो सर्ट प्रहार गरिदिए, 1 रन लिन सफल भएका छन्। $99 रन एकाडेमीको। निकै राम्रो बल राजेशको। पहिलो बलमा उनी केही लाइन एन्ड लेन्थबाट भड्किएका थिए र 4 रन पनि गएको थियो एक्स्ट्रा, र यति बेला उनले आफ्नो टिमका लागि विकेट पनि दिलाइसकेका छन् र केही डट बल पनि राखिरहेका छन्। र आजको खेलमा यो खेल ज्ञानज्योतिले जित्नुपर्नेछ। र यो उत्कृष्ट थ्रो सुमितद्वारा र रन आउट भएका छन् ब्याट्सम्यान, र सम्पूर्ण विकेट गुमाएको छ यति बेला स्वतन्त्र युवा क्रिकेट एकाडेमी वीरगन्जले। सुरक्षित शुभ साइट को शुरुआत करो। अजोड इंश्योरेंस, हर एक कदम को सहयात्री। Language messages, and greet friends. It's hard to imagine being unable to turn thoughts into words. But if the delicate web of language networks in your brain became disrupted by stroke, illness, or trauma, you could find yourself truly at a loss for words. This disorder, called aphasia, can impair all aspects of communication. People who have aphasia remain as intelligent as ever. They know what they want to say, but can't always get their words to come out correctly. They may unintentionally use substitutions called paraphasias, switching related words like saying dog for cat, or words that sound similar, such as house for horse. Sometimes their words may even be unrecognizable. There are several types of aphasia, grouped into 2 categories: fluent or receptive aphasia, and non-fluent or expressive aphasia. People with fluent aphasia may have normal vocal inflection, but use words that lack meaning. They have difficulty comprehending the speech of others and are frequently unable to recognize their own speech errors. People with non-fluent aphasia, on the other hand, may have good comprehension, but will experience long hesitations between words and make grammatical errors. We all have that tip of the tongue feeling from time to time when we can't think of a word. But having aphasia can make it hard to name simple everyday objects. Even reading and writing can be difficult and frustrating. So how does this language loss happen? The human brain has 2 hemispheres. In most people, the left hemisphere governs language.
We know this because in 1861, the physician Paul Broca studied a patient who lost the ability to use all but a single word, tan. During a postmortem study of that patient's brain, Broca discovered a large lesion in the left hemisphere, now known as Broca's area. Scientists today believe that Broca's area is responsible in part for naming objects and coordinating the muscles involved in speech. Behind Broca's area is Wernicke's area, near the auditory cortex. That's where the brain attaches meaning to speech sounds. Damage to Wernicke's area impairs the brain's ability to comprehend language. Aphasia is caused by injury to one or both of these specialized language areas. Fortunately, there are other areas of the brain which support these language centers and can assist with communication. Even brain areas that control movement are connected to language. fMRI studies found that when we hear action words like run or dance, parts of the brain responsible for movement light up, as if the body was actually running or dancing. Our other hemisphere contributes to language too, enhancing the rhythm and intonation of our speech. These non-language areas sometimes assist people with aphasia when communication is difficult. So how common is aphasia? Approximately 1 million people in the US alone have it, with an estimated 80,000 new cases per year. About 1/3 of stroke survivors suffer from aphasia, making it more prevalent than Parkinson's disease or multiple sclerosis, yet less widely known. There is one rare form of aphasia called primary progressive aphasia, or PPA, which is not caused by stroke or brain injury, but is actually a form of dementia in which language loss is the first symptom. The goal in treating PPA is to maintain language function for as long as possible, before other symptoms of dementia eventually occur. However, when aphasia is acquired from a stroke or brain trauma, language improvement may be achieved through speech therapy. Our brain's ability to repair itself, known as brain plasticity, permits areas surrounding a brain lesion to take over some functions during the recovery process. Scientists have been conducting experiments using new forms of technology, which they believe may encourage brain plasticity in people with aphasia. Meanwhile, many people with aphasia remain isolated, afraid that others won't understand them or give them extra time to speak. By offering them the time and flexibility to communicate in whatever way they can, you can help open the door to language again, moving beyond the limitations of aphasia. Can we burp in space? I can burp in my personal space. Just kidding. Earth's gravity pulls food down. Where? To the bottom of our stomach. Whoa! Gases have begun to rise. And here they come. But space has no gravity. So, food and gases float together like junky bubbles. Now, what happens if we burp? Ew. Everything comes out. So, even if you can, don't burp in space. Topic: ear. How do ears help with balancing? They really do. You don't believe me. Huh? Okay, can you play guitar and walk at the same time? How do you think you were able to maintain your balance? Huh? Do you know why you can't balance yourself anymore? Wait, I will tell you. This happens because there's a connection between our ears and body balance. Our ear consists of 3 parts: outer ear, middle ear, and inner ear. Our inner ear works in sync with our eyes and muscles, helping us maintain balance while we are doing various activities. The inner ear consists of 3 semicircular canals called superior semicircular canal, posterior semicircular canal,
and a lateral semicircular canal. The three semicircular canals are arranged in 3 different positions. Each of these canals has a fluid called endolymph and hair cells called cilia at the base. Whenever we move our head, the fluid moves, resulting in the movement of the cilia as well. When the cilia moves, it sends signals to the brain informing which direction our head has just moved in. Each canal has different functions as per the movement of our head. Hooray! When we move our head up and down, the superior semicircular canal helps our brain to understand the yes motion. When we tilt our head towards our shoulders, the posterior semicircular canal helps our brain to understand the tilting motion. When we move our head from side to side, the lateral semicircular canal helps our brain to understand the no motion. It was too complicated, right? Okay, don't worry about it. Relax. Why don't you go on a merry-go-round? Hey, why were you not able to maintain your balance? This is because when you sat in the merry-go-round and started rotating, the fluid in the semicircular canals also started to move. After a while, it was moving at the same rate at which you were moving. However, when the ride stopped and you got down from the ride, the fluid was still in motion due to inertia. Hence, even though you were not moving, the moving fluid gave your brain false information telling you that you are still in motion. Thus, you were not able to maintain your balance. Topic: caffeine. How does coffee keep you awake? By throwing an overnight party. Nah. When we perform our daily activities like thinking and playing, a byproduct called adenosine is produced. Adenosine slows down the brain activity. But how? In our brain, there are adenosine receptors which are perfectly molded for this adenosine. When the adenosine binds to these receptors, it activates them, causing to slow down the brain activity and thus making us feel sleepy. However, drinking coffee keeps us awake and we don't feel sleepy. This is because coffee contains a drug called caffeine, which after digestion reaches our brain. Caffeine is structurally similar to adenosine. Being similar, caffeine binds to the adenosine receptors and thus blocks the adenosine from binding. Hence, as adenosine does not bind, our receptors don't slow the brain activity. As a result, we remain awake. Why does Saturn have rings? Because it has got engaged. No. Scientists don't exactly know why Saturn has rings, but they think that it is related to Roche limit. What is Roche limit? Roche limit is the distance from the planet at which objects in orbit around the planet tend to be ripped apart by the planet's gravitational pull. Now, based on the Roche limit, one of the prevailing theories is that Saturn's rings are remnants of celestial bodies like a moon or a comet. Billions of years ago, a celestial body may have got too close to Saturn, exceeding the Roche limit. Hence, its side facing the Saturn was pulled more strongly as compared to the side facing away. So, this inconsistent gravitational pull may have ripped apart the celestial body into pieces. Finally, these pieces may have started revolving around Saturn, forming its beautiful rings. How do scars form? It is a secret process. I can't reveal it. No, it's not a secret process. A scar is formed when our skin tissue heals itself after an injury. Our skin tissue has collagen. Collagen is a structural protein produced by fibroblasts. Collagen keeps our skin firm and it is usually arranged in a basket weave pattern. Can I use this basket to keep my bags of chips? Oh, please listen. When we get injured, our skin tissue gets damaged. So, in order to heal and close the wound, fibroblasts produce more collagen. But instead of arranging in a basket weave pattern, the collagen cross-links and aligns in a single direction. As a result, the injured area of the skin appears different from normal skin, thus causing a scar. Seemingly endless series of turns, bobbing up and down on one pointed foot and spinning around and around and around 32 times.
It's one of the toughest sequences in ballet, and for those 30 seconds or so, she's like a human top in perpetual motion. Those spectacular turns are called fouettes, which means whipped in French, describing the dancer's incredible ability to whip around without stopping. But while we're marveling at the fouette, can we unravel its physics? The dancer starts the fouette by pushing off with her foot to generate torque. But the hard part is maintaining the rotation. As she turns, friction between her point shoe and the floor, and somewhat between her body and the air, reduces her momentum. So how does she keep turning? Between each turn, the dancer pauses for a split second and faces the audience. Her supporting foot flattens and then twists as it rises back onto point, pushing against the floor to generate a tiny amount of new torque. At the same time, her arms sweep open to help her keep her balance. The turns are most effective if her center of gravity stays constant, and a skilled dancer will be able to keep her turning axis vertical. The extended arms and torque-generating foot both help drive the fouette, but the real secret, and the reason you hardly notice the pause, is that her other leg never stops moving. During her momentary pause, the dancer's elevated leg straightens and moves from the front to the side before it folds back into her knee. By staying in motion, that leg is storing some of the momentum of the turn. When the leg comes back in towards the body, that stored momentum gets transferred back to the dancer's body, propelling her around as she rises back onto point. As the ballerina extends and retracts her leg with each turn, momentum travels back and forth between leg and body, keeping her in motion. A really good ballerina can get more than one र दोस्रो इनिङ लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र पहिलो विकेट गुमाइसकेको छ। यति बेला हामी भर्खर मात्रै आएका थियौँ दोस्रो इनिङ लिएर र दोस्रो इनिङको दोस्रो बलमै पहिलो विकेट गुमाउनु पुगेको छ ज्ञानज्योति क्रिकेट एकाडेमीले। पहिलो विकेट सोहन यादव आउट भएर पभिलियन फर्किँदैछन्। राशिद खान थिए ओपनर बलर। पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै विकेट उनले कुनै पनि खाता खोल्न सकेको छैन। ज्ञानज्योति क्रिकेट एकाडेमीले आफ्नो पहिलो विकेट गुमाइसकेको छ। उता